Praise the Lord. And when yam Kenyan coupon so then they are chain will be crying a mere queer devotion, patch need you crying so your bomb pie. Papa medo as so then they are chain a briar quasam cassa train be any be in tiasian on concon. The sauce you missing chain family moon cassa tray adofree and show the end when yam. Fanny Pediano or crane in Adomum. Fakuma biadomum, massamia positive effect. We are brabos and show the end when yam. We used to the moon. Amen. Odofo pe radin shontin and muncho. So I crado ama enejumedi pacho yin shra ma foforo ensankane radin fanye shra emma on obetima send yakọ groups ahodom say Facebook Instagram na YouTube baby a opese de ko na face radin shra Eagle Radio and TV. Yeah, Mufa UK, yeah, Pamcho UK Eagle Radio and TV. Yeah, Motafa, yeah, live or Facebook. So Radin Shram, Cassessa Mombwa, Emma, some no air spreading air transforming lives. Into Radia, Bibia Manswa, fan show, which my audio. Now was sending Yankopado near no boom ada Radia Sebra. Ode fa 02 plus 233 244 712 eso Yankopado Erade Ebishrao Eyanoye Adanse ne no boom ada Erade ase ashe Erade de enmonyam. Na afei memati say End Time Army of the Lord Bible Ministry aye wo kwada suhwimase ene ensumana Elbai Ministry for short. And then edition ye ukwada and ukwada be the yefuno to if you know num de call now church premises. Rade nema pa oye ne nema kese if da bia so ye vigil o baby bia wo o Ghana baby a wetima bantem asori down benya baby ahome kopem say 12 midnight e de ko be free ase Nyankopon dom so kwesiada so far 2 services koso no twene fa yɛde mpa ifiri ase no nkono to aso second service yɛno nso omomo outside ne aha bebia zoom so podcast so yɛno yɛ 3 pm normiensa yɛno nso ekoso na dwuma awurade yɛ no ebi o hɔ ade obɛyɛ no first service ɛnyɛ no obɛyɛ no second service mu nti ebinom twɛn second service Awurade show timi nya first service mu nhira no asaje second service mu nhira so aka ho Awurade nhira niema kese ne Awurade ye ne Nyankopɔn adom ne nyina obenya podcast so ye services ne nyina ye schedule our podcast so ye no Army of the Lord our Play Store also per podcast POD cast and now pod bin o download be search for Army of the Lord hour ye follower next share Emma afoforo so ne Awurade mfan Awurade ye nema kese ogum well nam so dia yaresa oche ne found makape no bi all the way South Africa no bobram na ontimi nante attacks e ban so ne nan ogugu ne nsas so ne kunu adwane agya no oye India ni nyamiado ye won paibom our podcast no eso Radi tumi kano all the way South Africa e ma ne original ho enante ye Nyankopɔn do ma found de ne nsa no problem total freedom na me handle ne ma nipa de bi South Africa so mo follow ne app na omone ne nkwa asori and share Radidin and Munyam. That is what it's all about the kingdom and your personal interest. Be obeying YouTube, End Time Army of the Lord Bible Ministry, and our face so Facebook Frank Kwesi Admako Frank Kwesi KWASI and the radio stations Ahodo Ajinkwa 101.9 FM Kumasi Ekwechichiri Mampon area ho Ebura ahafo region Hwidiem have Kenya se Nyamiadom ekwa kosi nkoko mfichiro Ekwechichiri Mampon side ho ne de keka and J life ye no nso sunwane kwan so Ajinkwa nhia na ono nso hia Ajinkwa
ɛyɛ duan kwanta before duan kwanta wobɛnya J Life yɛwɔ hɔ ne bi free duan kwanta ɛkɔ ɛtra kyɛsa kakra do aduru deɛ du dɔman nkuro tra brekum ɛde wura ɛbɛka sɛ gɔɔso nso wura Techiman ɛtra kyerɛ kɔ Techiman side hɔ na afei so KFM yɛno nso 103.5 FM yɛno nso ɛkɔ Kintampo Wenchi ɛbɛ Kumase ofin so side hɔ Nyame adom bowura Sunyane ɛne deɛ keka ho Rade the gospel must go ɛna Nyankopɔn adom J Life mpacho Max Empire Upper East Boko ɛne ne Mpɔtem Binduri Zibila yɛno no oyɛ aduru Bolga o Bolga otwe wɔn antenna Nyame adom onya Max Empire ɛne ne TV Max TV ɛka ho ɛndeɛ yɛde aka mo Nyankopɔn adom Rade yɛ ɛne nkɔ partnership Rade si for radio station bi onka yɛ Rade si nkɔ ɔman no bɔne nkyerɛ Nyame asɛm a yɛmfrɛ mu na ne tumi ne n'ahoɔden transforming lives yɛn na ɛkɔ a kingdom first before church Nyame adom yɛka wie a ɛsɛ dwane holiness purity church when your good teaching ɛbɛmu agyina pintin ɛwɔ gyidiem na abɛnebɔ when the rapture takes place you will never left behind but we shall go together by the grace of God. I'm ever ready. By the grace of God I'm ever ready and the grace of God is holding me. Rade adom ekremu so kɔreɛ ɛne ne ma ɔde ɛbɛkɔ na adom ti ɔde ɛbɛkɔ. Therefore, let's join our hands, our resources, let's put into the work of God. Nyankopɔn adom yɛde kan yɛ from now to December yɛhwɛ sɛ Rade bɛboa me ayɛ 100,000 tracks yɛayɛ 20,000 yɛno deɛ de kɔ Srim ne nka na no yɛ 20,000 yɛpɛ sɛ yɛsa yɛ another 20,000 before next year December Rade aboa yɛn ama achieve about 100,000 ama na akokɔ mmiamia ne Rade adom fa radio station ka ne Rade me nkasa ntwɛ the entire nation deɛ obɛtuma yɛ bia yɛmpɛ obi a ɔnsa try occultic money bia we don't need it. Keep it to yourself. Why wadwene wodi wura Rade adwuma mu obetwa ɛwɔ Yesu Kristo dim mu ne Rade mfe nye nhira mu bi wɔ hɔ a mo bɛfrɛ biara no na amane aba yɛ ka kyerɛ mo you are not ready to support the work of God but problem there which means Rade ɛde ayɛ source of blessing Rade si fa wo so sika ebewram na obi so nye nhira ene bi nkwagye foundie Rade mfa so mfama. If you are not ready for that wo sika de enwram but problem ba who said no, let me call this man. God will make him a point of contact for my blessing. So nimsa usika so fawram ne Rade entre washim enka ho ya bebu en mebu no. You know yourselves. Yeah, trust what this second 1 King chapter 19. Yeah, came free. Verse 19. So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen. Before him and he with the 12. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. And he left the oxen and ran after Elijah and said, let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, go back again, for what have I done to thee? And he returned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with the instruments of oxen and gave unto the people, and they did eat. Then he arose
and went after Elijah and ministered unto him. Hallelujah. And Munyam Kenyan Kopon. Osro ni asasiofo. Said the kind podcast Army of the Lord Hour. Search it. Eyamo somfone Radia Kwa Francosi Admako. Radia Drum Elijah. Radical trend say. Onsra Elisha. Non funny sin a name. No Jumedi Emano. 3 people. Will be free. Will be channel. Share on my name. Igusu Bompai. So what on wama Satan ewra okot mu so be se on nema obese nema ene nipa na obekunkun edwon petumia me ma won your time is up say rade be twa afiro enema ode ye ne car na wode aton ebe muan car na be muan na wonam betete akam. This is the time. Some person on mine be koso ne mojankanwu ne rade abufu hyemra o manmu ni nyina so a odofo me capture say repent or perish is await. Asofo amode dancer for no matu holiness ego na mu bidi mu tiewura na mu nso mu kura tumifi abefo na abebon so mu ginigina altars ene pulpit enim daku gina pulpit enim oni ni nyina abehwe ho o hwe ho a onsore bio pulpit na ensay bible na ensay a warning mamin control and it shall come to pass erade be gusu bompai na safne wate asafne nyaodia it belongs to Jesus. Go read Matthew chapter 16 17 to 19. Jesus 18 say, upon this rock I Jesus will build my church, and the gate of hell shall never prevail against it. What the asafna is so personal property. And now ode ye de ope and na wutietia nkrofo fa ahodie so ne de akeka. Your time is up. Repent or perish. Elijah the mantle ne go ne so ujai na dwuma se ne brema Quebec say oye farmer best tractors best 12 and ne brema 12 yokes of ox. And there ye no fumojuma. A chesen na Elisha, no nya kwadwofo, o ye adwuma den, but irade frɛ no film. Bit me kase, so for the genuine prophet of God, and as a man of God, omomum pejuma, and equidi sofo. Wunim dia woka, wunim stress, any idea woman, count kasa asam no. Ya no ye a conform the Bible atoto ho no, and no more yes anema no. Unim niema challenges FM sleepless. We don't sleep, rest, kitwebi eninya. Elijah or the mantle no to no so Elisha catch and said, me kofi me mame na say Elisha so wanware erade adwumenti heaven ti eno nche sa awade enye nyame adom me wo yere ene ma nyankopado Enoch obotene ne abrabo no wo yere ewo ma but oni nyankopon nante 300 years boni bia amam ubetima wo yere ne ma abotene ne abrabo possible holiness possible. Abraham no wo yere but radical chance walk before me and be thou perfect. Betima wo yere so hardene so hardene John Wesley munyinya bisa but o mabrabo awie no John Wesley or Paradise or me no me no SSC your pay hochi Elisha na uwo bibi ebeka so ye odefo ukumwano ebeka sen properties he sold them out ukumwano e de namne chiche then utumrika ebidi Elijah echi ye beba so won an picture bi he denied himself, self-denied by jana juma ni bibia ho ebra Elijah akotwe nyankopon 40 days 40 nights full of Holy Ghost and power. Yano Elisha eja bibia ho obesumo Elijah ebi ho a erade frɛ no pass eja de wo ye bia bedi machi ebinum so wa asafne mu a bibi kakra Elijah no oni hwio na Elisha mom ene loaded but uja ho obre ne ho ase
ɛsom ɔno nene Elijah ɛsmasman kwa ha koyewe mame na ɔhohoro ne nsa kyese ɔsom no na ɔde edie mu dusman my lord my lord my lord my father ɛne de akeka meja miwura ɛne de akeka me papa saa nana Elisha ugya ne bibia ɔse do ɔbɛdɔ agya ɛna akyɛme no ɔmfata ahini nti Elisha egya neja ne na ɔno mu kodi nkra odi Elijah akyi no wansa ne chibio Elisha ɛwɔ heaven ɔdɔfo so ye heavily minded a honam sam na bɛbɛ wiye maame papa ukodo maame no papa agya Jesus omo de ombeka tro ye no value echen de rade beka obebo mpa se rade mama hu pechire adom adoma metimi di atwa wanim so wo fra bi a meche so bompa we release na me no mpa ye bompa papa me do ase ene wasama ba maninya positive effect dodo a wo fra omo no me de nkanton school makọ ene niam bi ye nkanton papa me sro koso down ho adi kiro dodo a bibi wo mu nsram a omu wa asafo mu ntimi mro mu wase nhoma sofo ase enam sika wo ode ba afode wa asori mu ti sofo ka bibi a ontie sofo ka nanim a otunika mema obi ho rade masafo ni nyina ho brase akoma say the Elisha eye no wetimenya double portion of Elijah's anointing rade me bompa esiman Kenya mra yuta wo from pagya won ewon mpaibon ni nam yom na ntwiri ababone bia mfi nsafnem mu animonyam na edi youth no so ahun brase omuni besua famai me do ase so aye obi biara wo tie me wa amane yifiro wo Yesu de mu amen.